know that the biggest cancer we have in the country today, and niwaambia wanafunzi na walimu pia kwa hapa kwamba the biggest cancer we have in this country today is corruption. Corruption. Na corruption sio ti mambo ya hongo ya pesa ya matatu pale kwa barabara. Corruption ni baadhi. Corruption in schools. Hii mwaka peke yake tunaambiwa kuna wazazi wamenunua barua za form 4 hizi, za class 8 hizi. We are being told that in Alliance kuna people are paying money to get letters for admission to high school. That's corruption. You come to our secondary schools, money is sent by government application, inakuja kielewa, lakini kikuja badala ya kujenga choo nasikia principal ndio huyo amenunua gari mpya. Principal kununua gari sio mbaya, lakini anunua pesa yake sio ya wananchi. Pesa inakuja kidogo ya kufanya mambo ya application kidogo. CDF imeleta pesa shuleni kufanya renovation kama hii sasa. Ikiisha hivi pap na kuja ya point, hatuna choo kwa shule. Na application inakuja. Nimesema kwamba ningependa sana walimu wetu tuongoze kwa uwazi. Ile kidogo tuko nayo tuitumie vizuri, ile nchi iende mbele. And that's why I agree with the president that we must fight corruption from its roots. Corruption in this country must be fought from its roots. The only place where sikubaliani nao kidogo ni kwamba hii mambo ya hongo, corruption, haiko kwa judiciary peke yake, iko everywhere. So corruption will be fought in parliament where I sit. It must be fought in the executive. It must also be fought in the judiciary. Let's not focus on the judiciary alone. Fighting corruption we should focus on every other strand and organ of government. And as a lawyer, I would advise my fellow colleagues in Kenya Kwanza that we erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president, I want to request the deputy president, and all of us in Kenya Kwanza, on fighting corruption judiciary, I'm with you. But let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Where will she go? Where will he go? Let us do this corruption eradication methodically. And let it not be seen that you're targeting only judiciary. Let us target every arm of government so that if parliament is rotten, we deal with it. If the ministries are rotten, we deal with it. If judiciary is rotten, we deal with it methodically, without mob lynching, without public lynching of officials who have no chance to come to defend themselves in the functions that we have. That's very key for me. That's how we fight corruption. Sio kupiga kelele tu, hapana. Tuifanye vizuri kwa sheria na kubalia ile tutaifanya. Let's follow due process in doing that. Kwamba sisi kama viongozi tunachaguliwa kufanya kazi ya wananchi. We are elected to work for our people, represent our people, work hard for them, empower them. And I believe that education is the most important empowerment we can give to our kids. The next one, kama sisi watu tumechaguliwa, ni ku-empower watu economically. Let those of us who are lucky enough to be elected kupigiwa kura, tufanyie wananchi wetu kazi kwa bidii. Tufanyie wananchi kazi kwa roho moja, so that we grow them economically, socially, culturally, and education-wise. That's my prayer this year for those of us who are elected to serve as politicians. In the last 1 month, I've really been taken aback by my colleagues in the ODM. Yani, nena matanga tu, pale Raila yuko, Orengo yuko, Gavana Nyong'o yuko, Hayako yuko, na mnasema kwamba shida yenu kubwa sana katika Nyanza hii ni kupigana watu wa Kenya Kwanza. Hiyo ni shida yenu katika maisha yao wale wachaguliwa. Your biggest problem, your main manifesto
is to fight those in Kenya Kwanza physically. Na mnasema na naona watu wanapiga makofi that those are elected, penye baba amekaa, wanasema kwamba their biggest problem this year is to physically assault those in Kenya Kwanza, not to empower anybody economically, not to provide jobs for young people. Their biggest issue, their biggest problem in this world is to fight Kenya Kwanza people. How stupid can people be? How low can leadership sink? But you go around, you go to CI, you say that your biggest issue this year ikinoja Kenya Kwanza, tena hago bunde, na hago gurungu. Kidi Kisumu yotoka man. Kidi gori be mane mpaka migoyo. Tungepora gore ndi yao. Gore ni maunge. But I want to ask our leaders to tone down the rhetoric. This region called Nyanza is the region that has fought for democracy in this country more than any other region. More than any other region. And so when I see ODM top leadership assaulting people physically in funerals, fighting with guns in funerals, my heart bleeds. Because that's not who we are. That's not what our leadership should look like. I keep praying for them, that may God visit them this year, that they see peace. That they see these young people in these villages as people that they can help to get jobs. The people that can help do business. That young people in this part of the world would also grow the way the rest of the world is growing. Nimesikia wanasema somewhere kwamba hii sherehe tungefanya last Friday. Hawa tungefanya kwa leo wanafunzi shule leo Monday, tungefanya before. Mimi ningependa kufanya hivyo. But I can tell you that in the whole country, this is the first constituency to issue bursaries this financial year. This is the first one. Because pesa ya bursary imeingia leo saa 3 kwa account za constituency. Leo. I swear to you, in the whole country, every constituency anapata pesa siku gani? Ya leo 9 o'clock. So anybody who thinks, oh, tungefanya mapema, the whole country from Mombasa to Turkana, all constituencies have received their first tranches of CDF today at 9 o'clock. That's why I said, mimi sasa tulikuwa na bahati kwamba mwaka jana kwa uchaguzi we had a gentleman called Aloch Olago. Lakini mwenye Aloch ran in our party called MDG. And after the elections, Rais aliniambia kwamba huyu mtu yako nitampatia kazi. Huyu Aloch ndio Rais alipatia kazi juu, yeye ndio chairman ya CDF board nationally. Na yeye ndiye aliniambia siri. Yeye aliniambia siri kwamba David, kitu itaingia Monday. Nikamwambia watu wa Kenya tupange kitu itaingia Monday. As other constituencies still are waiting to check their balances, I had known that by Friday because of the people I have. So that wakipanga fanya yao kesho, next week, sisi yetu wanafunzi wanaenda nyumbani, wanaenda shule leo, na they're going to go with their checks. Sawa sawa. Hii ilikuwa preliminary. Mimi niseme hongera sana. Hongera kubwa, kongole kubwa kwa wanafunzi walioko hapa leo. Kongole kwa wale wamekuwa hapa wangwana, wamepata marks mzuri, the good universities. Na kongole kubwa sana kwa wale wamefanya class 8, wametia bidii, wako hapa siku ya leo, na wako na matamanio. They have hopes of joining the schools where they were called to. And I want to request, before I go on, that kama kuna mtoto wetu anaitwa National School, mayuko hapa, na hakuwa number 1, hakuwa number 2 shule yao, na mzazi ajaenda nyuma kutafuta barua, ameitwa tu direct, asitoke pa bila cheki yake. Sawa sawa?